bendiga a todos. Siempre está lindo estar todos juntos en esta mañana de los martes. God bless everyone today. It's always such a privilege and an honor to be able to join everyone together on these Tuesday mornings. Y qué lindo poder estar juntos en esta semana mayor. And it's so wonderful to be together during this Holy Week. Y una de las cosas que me emociona es que la Pascua, en el tiempo en que Jesús fue crucificado, And one of the things that really gets me excited is that the Passover, during the week that Jesus Christ was crucified, la cena, la última cena fue en un martes. the Last Supper was actually held on a Tuesday. Y ahorita lo voy a explicar. And I'm going to explain why now. Entonces, Padre, levantamos esta comunión de las naciones delante de ti. Father, we just raise this communion among the nations before you, Father. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que significa tu padecimiento y tu resurrección en nuestras vidas. And we thank you wholeheartedly for everything that it means, Father, your birth, your crucifixion, and your resurrection in our lives. Padre, te pedimos tu presencia en medio de nosotros, uniéndonos en un solo espíritu. Father, we just ask for your presence in our midst, joining us, Father, connecting us into one same spirit. Que los diseños del cielo para la unidad de tu cuerpo se manifiesten en nosotros. Let every one of heaven's designs for the unity of your body manifest within each and every one of us. Vamos a dejar que su presencia nos inunde. And just let his presence just fill you. Despójate de toda carga. Just release every burden from your life. De todo pecado que hayas sentido que cometiste durante la semana. And every sin that you might have felt, that you might have committed during the week. Como decía hace un momento, la Santa Cena se instituyó en un día martes. Well, as I mentioned just a moment ago, that the Lord's Supper was actually established on a Tuesday. Y sabemos esto porque a través de muchísimos estudios, And we know this because throughout many different studies, no solamente nuestros, sino de grandes teólogos, not just ours, but of many scholars and theologians, se ha calculado que Jesús nació en el año -4 antes de la era cristiana. it's estimated that Jesus Christ was born in the year -4 prior to the start of the Christian era. Y que él murió en el año 31. And that he died or was crucified in the year 31 AD. En el año 31 de la era cristiana, And in the year 31 of the Christian era, la Pascua cayó en un martes. the Passover landed on a Tuesday. Pues vamos a ver esto que es muy importante que entendamos. And I just want to show you this, which is vital for us to understand. Porque Dios está ajustando muchas cosas a la verdad de la palabra. Because God is actually adjusting many things to the truth of his word. Aunque usted no lo crea, las teologías que hemos seguido tienen muchísimos errores. Believe it or not, but many of the theologies that we have followed after are riddled with mistakes and errors. Y uno de los grandes errores que los que nos han seguido lo han oído ya varias veces.
And one of the gravest errors that many of our followers have heard before es que Jesús dijo que la señal de que él era el Hijo de Dios Jesus Christ said that the sign that he truly was the Son of God es que era la señal de Jonás. was the sign of Jonah. Él pasaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. He would spend 3 days and 3 nights in the belly of the earth. Entonces, tradicionalmente, Roma instituyó que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. So then, traditionally speaking, it was Rome who instituted that Jesus Christ died on a Friday and rose again on a Sunday. Pero toda la Biblia jamás habla de que el día del Señor sea el domingo. But throughout the entire Bible, we do not find one single scripture reference that allots Sunday as the day of the Lord. El día más importante en el Antiguo Testamento fue siempre el sábado. But the most important day throughout the entire Old Testament was always the Sabbath. El sábado era el 7º día, el día que reposó el Señor. The Sabbath was the 7th day, the day in which the Lord rested. Y vamos a ver cómo todo va a girar alrededor de este sábado. And we're going to see how everything gyrates or orbits around this Sabbath. Ahora, el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas verdaderas. Now, the Old Testament is but a shadow of the real. Y Jesús es el verdadero Sabbat. And Christ is our true Sabbath. Él es nuestro reposo. He is our rest. Entonces, lo más importante es que Jesús resucitó en un sábado. So then the most important thing of all is to understand that Jesus Christ rose on a Sabbath. Que tenía que completar toda la obra prescrita en el Antiguo Testamento. Because he had to complete the entire work that was prescribed or ordained in the Old Testament. Y llevar a la gloria toda la obra de Cristo en el sábado. And to bring all of Christ's work unto glory on the Sabbath. Pero vamos a leer aquí en Marcos capítulo 16. Now I want you to notice here in Mark chapter 16. Y el versículo 1 dice. And verse 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Now, when the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices that they might come and anoint him. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. Lo que quiero que usted conozca y sea establecido es que en la semana de Pascua del año 31, what I want to highlight or establish within you is that during that Passover week in the year 31, había 2 sábados. There were actually 2 Sabbaths. Uno era llamado el sábado solemne y otro el sábado semanal. One was known as the weekly Sabbath and the other one as the high Sabbath. Ahora vamos a ver esto en Juan capítulo 19. We're going to see this in John chapter 19. Y el versículo 31 dice. And verse 31 says. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados ahí. It says, therefore, because it was the preparation day, that the body should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Entonces, había 2 tipos de sábado, el sábado solemne o high Sabbath. There were 2 types of Sabbath. First of all, we had the high Sabbath, yes, the holy Sabbath. Y el sábado semanal. And the normal weekly Sabbath. Entonces, Jesús va a morir el miércoles. So then Jesus was going to pass away on Wednesday. Y lo tienen que bajar de la cruz porque va a empezar el sábado solemne, que es el jueves. And they had to lower him off the cross because the high Sabbath was about to start on Thursday.
Entonces, los judíos se apresuraron a bajarlo porque iba a empezar el sábado solemne. So the Jews rushed to get him off the cross because the high Sabbath was about to start. Entonces lo bajan ya al atardecer. So they take him off the cross, they bring him down at dawn. Al día siguiente es el sábado solemne. They bring him down, at dusk, and then the following day was the high Sabbath. Y el viernes las mujeres salen a comprar las especies. And on Friday, the women go out to purchase those spices. Amén. Porque venía el sábado semanal y no las podían comprar en el sábado semanal. Because the weekly Sabbath was right around the corner and no one could buy or purchase anything on the weekly Sabbath. Entonces dice que compararon las especias y se esperaron hasta el primer día de la semana para ir al sepulcro. So then they purchased those spices and they waited until the first day of the week to go to the tomb. Ahora venga conmigo a Lucas capítulo 6. I want you to turn with me real quickly to Luke chapter 6 now, please. Dice el versículo 1. Starting in verse 1. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero. Now it happened on the second Sabbath after the first that he went through the grain fields. Que sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. And his disciples plucked the heads of grain and ate them, rubbing them in their hands. Entonces, este segundo sábado era este sábado solemne del que estamos hablando. So this second Sabbath actually referred to this high Sabbath that we're talking about here. Amén. Entonces, las mujeres no compraron porque según la tradición, si él muere el viernes, no había tiempo para comprar las especias. And according to tradition, had he truly died on Friday, there would have been no time whatsoever to purchase those spices. Porque en el tiempo de los judíos, el sábado empezaba a las 6 de la tarde el viernes. Because during the time of the Jews, the Sabbath actually started at 6 p.m. in the afternoon. Entonces Jesús muere, lo bajan de la cruz. So then Christ dies, they lower him off the cross. Y si tienen que comprar las especias, ¿cuándo las compraron? And if they had to buy these spices, when would they have purchased them? Porque ya si fuera el sábado semanal, el domingo, el sábado no podían comprar nada. A las 6 de la tarde no podían comprar tampoco. Because if it was the weekly Sabbath, they couldn't have purchased anything because by 6 p.m., all purchases were banned, were prohibited. Pero si entendemos que había un sábado solemne que fue el jueves. But if we start to understand that there was actually a high or holy Sabbath, which was on Thursday, entonces las mujeres compran las especias el viernes. Then the women could have easily purchased those spices on Friday. Empieza el sábado a las 6 de la tarde del viernes. Then Friday at 6 p.m. we have our weekly Sabbath. Y Jesús resucita probablemente a las 5:30 de la tarde antes del atardecer. And Jesus rose again, perhaps around 5 or 6 p.m., right before dawn. Entonces se cumple lo que dice la Escritura, que él estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. And that's how the scriptures are truly fulfilled, that he remained in the belly of the earth for 3 days and 3 nights. Amén. Me va siguiendo. Are you following me now? Entonces es muy importante entender esto del sábado solemne. So this thing about the holy or most high Sabbath is very important to understand. Entonces, si Jesús muere el miércoles, so then if Jesus died on Wednesday, quiere decir que la Pascua se celebraba el martes en la noche para amanecer miércoles. That's to mean that the Passover had to be celebrated on Tuesday night. That way it would follow on to Wednesday. Y ese miércoles era el día de la Pascua. And that particular Wednesday was actually the day of the Passover. Jesús muere como el Cordero Pascual. In which Jesus dies as the Passover lamb.
si la Pascua hubiera sido el martes y Jesús muere el viernes, Jesús no es el Cordero Pascual. Had the Passover been on Tuesday, but Jesus not died till Friday, he would no longer be the Passover lamb. ¿Sí ve cómo está terriblemente desajustada la tradición? Do you see how traditions have completely misaligned or disoriented everything? Ahora, Emerson escribió un libro muy poderoso llamado El Gran Engaño. Now, Emerson wrote a powerful book titled The Great Deception. No, in English it's called Who Has Bewitched. Oh, Who Has Bewitched You, excuse me. Who Has Bewitched You, yes. Y aquí él va a desarrollar todos los elementos teológicos. And here he develops each and every theological element. Que es muy importante que usted conozca. That is of the utter importance that you know. Porque Dios está levantando una generación de entendimiento. Because God is lifting up a generation of knowledge. Y yo me acuerdo cuando yo vine a Jesús, yo le dije al pastor, pero pastor, si aquí dice que la señal es que él va a pasar 3 días y 3 noches, ¿por qué? Porque nada más pasa un día y medio de viernes a domingo, no entiendo. And I recall when I first came to the Lord, I asked my pastor, if it says here that the sign is going to be that he's going to remain 3 days and 3 nights in the belly of the ground, then why is it that we celebrate it and he only spends 1.5 days? I just don't understand it. Y la mayoría de los teólogos te dicen, bueno, lo importante es que murió y resucitó. And the majority of theologians have a cop-out. And that cop-out is that they say, well, what matters here is that he died and rose again. Let's just leave it at that. Entonces no es importante lo que Jesús dijo. Meaning, rendering the words of Jesus meaningless. Entonces, es importante el hecho, pero no lo que Jesús dijo. In other words, the fact of the matter is what matters, but not what Jesus said. En el momento que aceptamos esa mentira, and the moment that we embrace this grave lie, voy a decirle algo muy poderoso ahorita, por favor, pon mucha atención. I'm going to say something really powerful, so please bear with me. Cuando aceptamos esa mentira, once we embrace that lie, que es el eje de nuestra fe, which is basically the axis, the foundation of our faith, la muerte y la resurrección de Cristo. The death and resurrection of Christ. Cuando aceptamos la mentira, es violada nuestra conciencia. When we accept that lie, our consciousness is violated. Y entonces recibimos una información que nos dice no es importante lo que Jesús dijo. And we receive this information that starts to dictate whatever Jesus Christ said really is of no consequence. No es importante que Jesús haya dicho 3 días y 3 noches. La teología dice esto, vamos a seguir la teología. It doesn't matter if Jesus Christ said that he was going to spend 3 days or 3 nights. Listen, theology says this, and this is what matters, and this is what you need to abide by. Y al aceptar eso, y puedo aceptar cualquier mentira que me quieran meter en la cabeza. And by embracing this, I'm going to be open to any other lie or deception that anyone wants to plant into my life. Entonces es muy importante que nuestra teología esté correcta. So then it's important for our theology to be correct, to be accurate. Hay una cantidad de versículos que apoyan todo lo que he dicho en 3 minutos. And there's an insurmountable amount of verses that support everything that I just said in the last 3 minutes. Pero bueno, lo que quiero es que lo entienda porque la Santa Cena se estableció en martes. But the reason is that the core of this, that I want you to understand it, because the Lord's Supper was instituted on the Tuesday of the week. Y a mí me pareció muy poderoso que hoy sea martes. And I find it so powerful and riveting that today is a Tuesday. Y que hoy estemos unidos las naciones para celebrar el nuevo pacto que fue establecido en Jesús. And that we're all gathered together in the nations to celebrate this priceless and precious new covenant that the Lord brought for us. Ahora, este martes antes de la Pascua y durante la Pascua, now this Tuesday before the Passover and during the Passover, fue quizás uno de los días más poderosos de la vida de Jesucristo. Was perhaps one of the most powerful days in Jesus' entire life.
Fue en ese día que él anunció la venida del Espíritu Santo. Because that was the same day that he announced the coming of the Holy Spirit. Establece el nuevo pacto. He establishes the new covenant. Anuncia el juicio a las naciones. He announces the judgment over the nations. Hay una cantidad de pasajes que suceden nada más en ese día. There's so many scriptures that take place right on that particular day. Le lava los pies a los discípulos. He washes the disciples' feet. Ora al Padre para que sean uno. He prays unto the Father so that they could be one. Ese es el día en que Jesús es llevado a juicio. And that was the day that Jesus Christ was presented for judgment. Entonces, vamos a ver aquí el juicio de Jesús. So I want us to notice carefully here the judgment of Jesus. No, el juicio sobre Jesús. Excuse me, the judgment that was executed on Jesus. Entonces, Jesús ha anunciado su muerte a los discípulos. Jesus had already announced his death unto his disciples. Y en Juan capítulo 12. And in John chapter 12, please. Dice, versículo 44. In verse 44. Y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Then Jesus cried out and said, he who believes in me, believes not in me, but believes in him who sent me. Y el que me ve, ve al que me envió. And he who sees me, sees him who sent me. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. For I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. Aquí está anunciando algo poderosísimo. Yo soy la luz y hay una morada donde están las tinieblas. So he's declaring something pretty powerful here. I am the light, he says, and there is a dwelling area that's filled with darkness. Y dice que no, para que no permanezcan en tinieblas. It says so that you should not remain or abide in that darkness. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. And if anyone hears my words and does not believe them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save it. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. And he who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in that last day. Entonces, aquí estamos viendo cómo este día postrero. So we see here how in this last day, y es muy profundo el estudio de lo que es el día postrero. And what that last day actually encompasses is a deep and profound study in itself. Y realmente tiene que ver con todo el tiempo que pasa después de la resurrección. And it actually has to do with all the time that passes after the resurrection. Una vez establecido el reino de Dios en los cielos, once the kingdom of God was established in the heavens, Jesús ha tomado el trono después de la ascensión. Jesus sat on his throne after the ascension. Y el sistema de este mundo ha quedado juzgado. And this world system has been judged. Okay. Entonces dice en Juan 16:11. So John 16:11, notice what it says here. Dice que él va a enviar al Espíritu Santo y este convencerá al mundo de pecado, versículo 8. Starting verse 8, and when he has come, the Holy Spirit, he will convict the world of sin, de justicia y de juicio, and of righteousness and of judgment. De pecado por cuanto no creen en mí, of sin because they do not believe in me, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. and of judgment because the ruler of this world is judged. Ahora quiero que veas esto en dos dimensiones. Now, I want to just highlight this in two dimensions. Jesús es la luz, Jesus is the light. Jesús es el reino, Jesus is the kingdom. Jesús es la nueva Jerusalén,
And Jesus is the New Jerusalem. Jesús es todo lo que implica el reino de la luz. Jesus is everything that encompasses the kingdom of light. Todas las cosas están en él y por él son sustentadas. All things are in him, and by him they are sustained. Y tenemos el sistema de este mundo, And we have this world system donde están las tinieblas where darkness dwells y donde el príncipe de este mundo ha sido juzgado. and where the ruler of this world has already been judged. Ahora, Jesús está con sus discípulos en la última cena. Now, Jesus is gathered together with his disciples in the Last Supper. Está a punto de ser llevado a juicio con Anás y con Caifás. And he's about to be led into judgment with Annas and Caiaphas. Y todo va a empezar por la traición de Judas. And everything starts or is triggered by Judas's betrayal. Ahora, entonces, vamos a ver aquí en Juan capítulo 13. So I want you to notice carefully here and turn with me to John chapter 13, please. Y le están preguntando a los discípulos que quién es el que lo va a traicionar. And the disciples are questioning Jesus, who would betray him? Who would hand him in? Y dice el versículo 26. Y Jesús respondió, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. And verse 26 of John 13 says, Jesus answered, it is he to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it. And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Now, what is Jesus exactly doing here? Está a punto de establecer el pacto en su sangre. He's on the verge of establishing the covenant in his blood. Y la sangre de Jesucristo va a traer juicio sobre todo el imperio del diablo. And the blood of Jesus is destined to bring judgment over the entire Roman Empire. No dije Roman Empire, que sobre todo el imperio del diablo. Oh, perdón, yo oí Roman. Over the entire empire of the devil. Que es el sistema de este mundo, que es el sistema de tinieblas. Which represents the system of this world, which is the system of darkness. Tenemos dos dimensiones, la dimensión de la luz, la dimensión donde rige el príncipe de este mundo. Remember, we have two dimensions, the dimension of the light and the dimension where the prince of darkness, the rule of this world, governs in. Pero dice que el príncipe de este mundo fue juzgado por la sangre de Jesús. But it says here that the ruler of this world was judged. He was judged by the blood of Jesus. Por la misma ley judía, al Satanás matar al Hijo de Dios, se hace convicto de muerte. By the very same Jewish law, when Satan killed or attacked the Son of God, he became his own, he sentenced himself To death. to death. Amén. Entonces dice que Jesús moja el pan en el vino y se lo da a Judas Iscariote. So it says that Jesus dipped the bread in the wine and he handed it to Judas Iscariot. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. And it says, having received this, then Satan entered Judas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? So what do we see happening here? Los discípulos están bajo la protección de Jesús. The disciples were under the divine protection of Jesus. A los que me has dado, a ninguno perdí. Those who you gave to me, I have lost none. Pero le va a dar el pan mojado en el vino. But he's going to hand this bread dipped in wine. Y en ese momento, Satanás va a entrar al corazón de Judas. And in that moment, Satan was going to enter into Judas's heart. Porque el mismo pan y el mismo vino que va a ser para vida eterna, Because the same bread and the same wine that was to be unto eternal life, es para juicio de Satanás y de todo el que está aliado con él. that same bread and wine serves as judgment to Satan and all of his cohorts. Por eso es tan importante discernir el cuerpo del Señor antes de tomar la Santa Cena. That's why it's so important to properly discern the Lord's body before partaking of the Lord's Supper. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, tomamos de la vida eterna.
when we partake of the Lord's Supper, we're actually partaking of eternal life. Pero también estamos tomando del juicio del sistema de este mundo. And we're also drinking of the judgment of this world system. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo para que no vayan a caer en juicio. That's why the Bible clearly says each one must test our own selves to not fall unto judgment. Pero el que comiere y bebiere de este pan y este vino sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. For those who drink and eat of the Lord's Supper without discerning the Lord's body, eat and drink damnation unto their own selves. They eat judgment unto their own selves. Entonces, cuando Jesús está estableciendo el nuevo pacto, so while Jesus is establishing this new covenant, el sistema de este mundo está puesto a juicio. This world system is set under judgment. Entonces, él dice, yo no los vine a juzgar. And he clearly says, I didn't come to judge you. Él vino a morir por nosotros y a resucitar por nosotros. Because Jesus Christ came to die on the cross for us and to resurrect for us. La palabra que yo he hablado, and the word that I have spoken unto you, ella los juzgará en el día postrero. That word will end up judging you on the last day. Y entonces, las palabras de Jesús es, y ahora el príncipe de este mundo ha sido juzgado. And the words of Jesus were clearly that now the ruler of this world is judged. Entonces, todo lo que está ligado al sistema de este mundo es juzgado por la palabra de Jesús. So now everything that's linked or connected to this world system is actually judged by the Lord's word. Porque Jesús habló el juicio sobre el sistema de este mundo y sobre su príncipe. Because Jesus spoke judgment unto this world system and to the ruler therein. Entonces, Dios no está sentado en su trono enviando juicios a sus hijos. So God isn't seated on his throne just sending judgments haphazardly over his children. Jesús vino a salvar al mundo, no a juzgarlo. Because Jesus came to save the world, not to judge it. En el fondo, nosotros nos adjudicamos los juicios. But deep down, we are the ones who abdicate these judgments over our lives. Los juicios vienen de nosotros mismos. These judgments actually come out of our own lives. Nosotros nos ponemos bajo el juicio de Dios cuando operamos por el sistema de este mundo. Because we set ourselves under the Lord's judgment, we place ourselves there when we choose to work according to the system of this world. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Entonces, hay muchos enfermos entre nosotros. So if you notice, there are many sick among us. Porque la conciencia fue violada. Because our consciousness was violated. Para que no fuera importante lo que Jesús dijo. To not deem as important the words of the Lord. Entonces, la gente que está persiguiendo su propio reino. So the people that are going after their own kingdom. Puede ser tu reino empresarial. It could be your kingdom in business. Puede ser tu reino eclesiástico. It could be your kingdom in the church or in ministry. ¿Estás poniendo tanto tu ministerio como tu negocio bajo el juicio de Dios? You're literally placing your business, your company, and your ministry under the Lord's judgment. Pero Jesús dijo, sed uno como yo y el Padre somos uno. Now, Jesus Christ clearly said, be one, even as the Father and I are one. Pero hay gente que persiste en tener su propia denominación. But there are people who insist on having their own denomination. Nosotros no vamos a ser igual a aquellos y nosotros vamos a separarnos de aquellos. We're not going to be like those and we're going to separate from these. Esa misma actitud del corazón los está poniendo bajo juicio. That very same heart attitude is setting themselves up under judgment. Porque Jesús lo dijo claramente, la palabra que yo he hablado, ella es la que los va a juzgar. Because Jesus Christ clearly said, the word that I have spoken is the one that will judge you. Jesús dijo, sed uno. Jesus Christ said, be one. Ellos dicen, nosotros no queremos ser uno. But these other denominations say, well, we don't want to be one. La palabra los juzga. Then that same word that Jesus uttered judges them. Y toman la Santa Cena para juicio para ellos mismos. And they partake of the Lord's Supper
for judgment unto themselves. Por eso hay muchos debilitados y muchos duermen entre vosotros. And that is why there are many that are sick and that sleep among you, says Corinthians. Y estas cosas son sumamente importantes porque Jesús las estableció y Él las habló. And these elements are vital. They're crucially important because Jesus not only spoke them, but he established them. Ahora, ven conmigo a Mateo 26. Now turn with me to Matthew chapter 26, please. Y aquí estamos volviendo a la misma escena durante la Pascua. And here once again we see the same scene during the time of the Passover. Dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. And as they were eating, Jesus took the bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, For this is my blood of the new covenant, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. which is shed for many for the remission of sins. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. But I say to you that I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Entonces Jesús va a beber el vino desde su reino a partir de ese momento. So as of that moment, Jesus was going to drink of the wine from his kingdom. En el mismo capítulo de Mateo, And in this same chapter in the book of Matthew, en el versículo 63, in verse 63, lo están interrogando. Está ante el concilio Jesús y lo están interrogando. we find the council here interrogating Jesus himself. Entonces dice, mas Jesús callaba. And verse 63 says, but Jesus kept silent. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. And the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God to tell us if you are the Christ, the Son of God. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo. And Jesus said unto him, it is as you said, and nevertheless I say to you, Que desde ahora, that from this moment on, esto es lo que Jesús dijo, these are the literal words of Jesus. es importante lo que Jesús dijo. What Jesus Christ said is vitally important. Cuando se te ha violado la conciencia, no es importante lo que Jesús dijo. No, but when your consciousness has been violated, then his words aren't really that important or vital. Pero él dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. He says, from this moment on, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Aquí está diciendo Jesús que desde ese momento, Here, Jesus is clearly stating that from that moment thereon, empieza ya el camino al ascenso al trono the path towards the ascension to the throne begins, y que verían al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios and that they would see the Son of Man sitting at the right hand of the power of God y viniendo en las nubes del cielo. and coming on the clouds of heaven. Entonces dice, ya no beberé más de este vino, sino hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. So he says, I will no longer drink of this one until I drink it once again in my Father's kingdom. Poco antes, en Mateo 25, dice, And then just a few verses before, in verse 25, it says, versículo 31, verse 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
It says over here, when the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. Una vez que el trono de Dios es establecido, once the throne of God is clearly established, y Jesús es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, and Jesus is crowned King of Kings and Lord of Lords, Él se manifiesta con todos sus ángeles y sus santos. He manifests with all of his angels together. Y viene con nosotros en la comunión de esta Santa Cena. And he comes here together with us in the communion of this blessed supper. A tomar del vino nuevo de su resurrección con nosotros. To drink of the new wine of his precious resurrection with us. Porque dice, y ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros. Because he says, I will no longer drink of the fruit of the vine until that new day when I drink it together with you. Entonces, obviamente aquí está hablando de algo tremendamente espiritual. So he's obviously speaking of something incredibly spiritual here. Porque si estuviera hablando de una futura venida, ninguno de sus discípulos bebieron el vino nuevo con ellos. Because if he had been talking about some future and distant returning, he would have never drunk and partaken with the disciples of this new wine. Pero Jesús le está diciendo, lo voy a beber con vosotros. But Jesus is clearly talking to the disciples, I'm going to drink this wine with you. Y desde el momento en que Él resucita, Él viene a tomar la Santa Cena con ellos. And from the moment that he resurrects, he partakes of the Lord's Supper together with them also. Y por eso partían el pan todos los días en las casas y bebían del vino todos los días en las casas. And this is precisely the reason, notice, precisely the reason why they would break bread every day in every house together in one accord. Y bebían con Jesús la Santa Cena. And they would drink the Lord's Supper and partake of it together with the Lord. Ahora, cuando dice, desde ahora veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes. Now it says, from this day forward, you will see the Son of Man returning on the clouds. ¿Qué son las nubes? What are the clouds? ¿No es la presencia de Dios que estaba sobre el tabernáculo? This was the presence of God that rested under the tabernacle. ¿No es la nube la que los siguió durante todo el desierto para sacarlos de Egipto? Isn't the cloud the same one that followed them throughout the wanderings in the wilderness and that brought them out of Egypt? ¿No es la nube el lugar desde donde Dios hablaba con Moisés en el tabernáculo? Isn't the cloud the place from where God spoke to Moses in the tabernacle? ¿No es la nube la que rodea el trono de Dios? Isn't the cloud the one that surrounds the throne of God? Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios en medio de nosotros, so whenever we speak of God's presence in the midst of us, nosotros somos el tabernáculo de Dios. We are the Lord's tabernacle. Y de la misma manera que la nube y el fuego estaban en el antiguo tabernáculo. And the same way in which the cloud and the fire dwelled with the previous tabernacle, el fuego y la nube están sobre el creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo. That same fire and that same cloud dwells and rests over every believer that has been touched and filled with His Holy Spirit. Pero tenemos que empezar a entender quiénes somos como hijos de la luz. And we need to start to understand who we really are as the sons of light. Y cómo Dios está juzgando todo el sistema de este mundo y todo lo que está en él. And how God is currently judging the entire world system and everything within it. Cuando nosotros nos ponemos bajo este sistema para que este sistema nos dirija. And when we submit to this system, for this system to lead and guide us. Cuando ponemos nuestra confianza en el sistema de este mundo. When we set our trust, we place our trust in this world system. Cuando ya Dios no me es suficiente porque tengo que correr a un médico porque ese sí me va a resolver la vida. When God is no longer sufficient, I got to rush to a doctor because no, He's got the answers. No, He knows what I've got to take. Porque Dios aguanta con mi fe de aquí para acá. No, because God can only help me from here to here.
Pero si ya la cosa se pone muy tremenda, entonces voy a correr al médico porque ese seguro tiene la... No. But if things get really serious and dire, I got to rush to a doctor or rush to an emergency room because, they've got the real answers. Y voy a seguir orando pues para que Dios no sienta feo. And I'm just going to keep on praying because, I don't want to make the Lord feel bad. Yo mismo me estoy poniendo bajo juicio. I am setting myself up for judgment. Bueno, no quiero decir que si tienes un accidente no te vayan a coser o poner un yeso. Now, that's not to say, don't go religious on me, that if you have an accident, you shouldn't go to a doctor to get a cast on or stitches or something. Hay un lugar para emergencias. There is place and there is room for an emergency. That's understandable. Estoy hablando cuando te sometes ya a un sistema. But I'm talking when you fully submit and lay your life down to a system. Cuando Jesús tomó el pan y lo mojó. When Jesus took the bread and he dipped it. Se lo dio a Judas. He gave it to Judas. Le estaba dando a comer de su propio juicio. And he was feeding him his own judgment. Satanás lo poseyó. Then Satan possessed him. Jesús juzgó a Satanás. And Jesus judged Satan. Y Judas se suicidó. And then Judas committed suicide. Entonces, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Jesus Christ said, I am the light of the world. He venido para que no permanezcáis bajo ese sistema. And I've come so that you don't have to submit to this world's system. Entonces, hoy martes, So on this precious Tuesday de esta Semana Mayor, of this Holy Week, esta Santa Cena es tan importante. this communion, this Lord's Supper is so important. Y quiero que la comamos para que realmente todo el sistema de este mundo sea vencido en nuestras vidas. I want you to partake of it wholeheartedly so that the entire system of this world is rendered naught in every area of your life. Que al comer de este pan sea restaurada nuestra conciencia. That once you eat of this bread, your entire consciousness is restored. Para que sepamos que todo lo que Jesús dijo es verdadero. To know and embrace that everything that Jesus said is true. Voy a terminar con Lucas capítulo 17. And I want to end with Luke chapter 17, please. Y dice el versículo 26. And starting in verse 26. Luke chapter 26. Juan, dije perdón, Juan 17. Excuse me. It's the book of John chapter 17, please. 27. John 17. Y esto lo quiero que comamos el día de hoy. Dice. And this is what I want us to partake here today. Jesús está orando para que sean uno. Jesus, we find him here praying for them to be one. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos. And this is how the world will know that you truly are my disciples. Que son uno. Because you are one. Y luego les dice, desde el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Verse 25 says, "O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me." Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. And I have declared to them your name and will continue to declare it. ¿Me escucha? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Notice this, that the love with which you love me may be in them and I in them. El amor con que el Padre amó a Jesús esté en ellos. That the love with which the Father loved Jesus might be in them.
y yo en ellos. And I in them also. Mi hermano, esto es mucho más que teología. This goes way beyond any simple theology. Esto va mucho más que tener servicios cristianos. This stretches way beyond simply having church services. Esto nos lleva realmente a un entendimiento. But this truly leads us towards a fuller understanding. Por el que vale la vida, por el que vale la pena dejarlo todo en este mundo. That's worth leaving everything in this world. Para que el amor con el que el Padre amó a Jesús esté en nosotros. So that the love with which the Father loved Jesus might dwell in us also. Habrá una manera más excelente y más poderosa de vivir en esta tierra. Is there any more excellent way or more powerful manner to possibly live on this earth than that? Esto es esencia, hermano. This is the essence. Esta es la substancia del reino. This is the mere substance, the pure substance of the kingdom. Padre, tomamos de este pan. Father, we partake of this bread. Para que nuestras conciencias sean redimidas. That our consciousness might be redeemed today. Que cada palabra que tú hablaste, Señor, se haga verdadera en nosotros. So that every word that you spoke might become a true reality in our lives today. Que todo lo que impide, Señor, que ese amor con el que amaste a Jesús sea sobre nosotros, todo eso sea removido. So that everything that's keeping or hindering the love with which you love Jesus from loving us in the same way might be stripped away and removed from our lives. Perdónanos, Señor, porque no hemos considerado tus palabras como verdaderas. Forgive us, Lord, for not assigning the weight that your words carry in our lives. Y haznos íntegros con tu palabra. Father, and make us complete in your word. Comamos el pan. Let's eat of the bread. Y Padre, And Father, este vino, símbolo de tu sangre. We take this wine as a symbol of your blood. Porque este es el nuevo pacto en tu sangre. For this indeed is the new covenant in your blood. Por el cual el príncipe de este mundo es vencido en nuestras vidas. By which the ruler of this world is defeated in every one of our lives. Bebemos de ti la victoria total. We drink your total victory in our lives. Bebemos de ti el perdón de nuestros pecados. We drink of thee for the forgiveness of our sins. Y que esta semana mayor And let this precious Holy Week sea un cambio de vidas radicales. wrought a change of radical lives like never before. Y que el poder de tu resurrección, Señor, se establezca en nosotros. And let the power of your resurrection be established in us today. Tomamos juntos Let's drink of the wine together. con Jesús. With Jesus. Con Jesús. With the Lord. En Jesús. In Jesus. Amen. Gracias, Padre. Thank you, Father.